We hope you have had amazing time attending the workshops that we have regarding data analysis, ethical hacking, web development and UI UX. Many of you have actively participated in the hackathon that we have conducted on day 3. Well, the final day has arrived. Over the past 3 days, we have seen some incredible talents and we hope that this experience fruitful to all of you. We believe that this event has provided a platform for all the participants to learn, share and network with each other, and we look forward to your continued participation in our future events. And guys, the prize distribution will be held in the afternoon session. So now we'll start our day 4 startup conference. We have a clan from T-Hub here to brief you all regarding their startups. Now, we request Mr. Charan Lakkaraju, CEO of Stumax, a platform for students and much more. It's a Hyderabad-based startup. It's an online discovery platform aimed at connecting people together. We request Mr. Charan Lakkaraju, sir, to please grace the dais. Good morning. So before starting something, I thought the last day of the fest. I know sometimes in any carnivals or youth carnivals, I feel startup talks are sometimes a misfit because their main motto is different, fun, frolic, learnings and stuff. వీడి స్టోరీ వినాల్సిన అవసరం ఏముంది అండ్ స్టఫ్ బట్ దట్స్ ఓకే. ఒకప్పుడు స్టూడెంట్కి ఏంటంటే రెస్పెక్ట్ ఉంటుండే, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవడు వచ్చినా ఏముంటుందిరా. ఎందుకంటే మనకి వీ గాట్ టు మేక్ ఫన్ ఎక్కువైపోయింది, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువైపోయింది. మిడిల్ క్లాస్ నుంచి అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అని చెప్పుకొని తిరుగుతున్నాం మనం, అంతే. అదొక సఫిక్స్ అంతే, దానికన్నా ఎక్కువ ఏం లేదు. ప్రిఫిక్స్లు సఫిక్స్లతో జీవితాలు మారు. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫెస్ట్ నేమ్ ప్రెస్టో? దాని మీనింగ్ ఎవడని చెప్తాడా? Middle class will always get a middle finger. Thank you. That's how our society is. Our society is like that. And చాలా మంది ఇక్కడ ఎవరైతే అయ్యో ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారో స్టేజ్ మీద చాలా పద్ధతిగా మాట్లాడాలా, నీట్గా మాట్లాడాలా అంటే ఐ హోప్ ఆల్ ఆర్ 18+ ఇయర్. ఇట్స్ ఓకే. 18+ ఉన్నప్పుడు ఇట్లనే మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో స్టూడెంట్స్కి మంచిగా పద్ధతిగా మాట్లాడినప్పుడు ఎవరికి ఏం ఎక్కలేదు. ఎందుకంటే ప్రాపర్గా మాట్లాడితే వానికి వెళ్ళదు. మనకి నీతులు నిజాయితీగా మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవతల మీద ఆ సౌండ్లు, ఆ తమన్ గాన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ టైప్లో అరుపులు, సినీ ప్లానెట్కి కాలేజ్ ఆడిటోరియంకి తేడా లేని రోజులు ఇవి. అండ్ వెన్ వీ డెలివర్ సంథింగ్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఎవడో ఒకడు, నేను కూడా నీలా కూర్చున్నా కనుక ఆ తప్పులో లేకపోతే ఒప్పులో అందరూ ఎవడు ఫన్ వదిలేయమని ఎవడు చెప్పాడు. కానీ ఎవడు వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఏంటంటే మీనింగ్ఫుల్గా చూడాలి, చూసినప్పుడు దానికి వాల్యూ ఉంటుంది. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దట్. థ్యాంక్ యూ. సో ఫస్ట్ ఒక ఫెస్ట్ని మనం 4 రోజుల నుంచి చేసుకున్నాము. ఆ ఫెస్ట్ మీనింగ్, వర్డ్ మీనింగ్ మనకు తెలియదు. ఫస్ట్ పాయింట్ అది. ఎందుకంటున్నా అంటే ఈ రోజులలో ఒక ఫెస్ట్ పెట్టినప్పుడు దాన్ని ఎంత ఏదర్ పెడితే అర్థం కాకుండా పెట్టాలా లేకపోతే సంస్కృతం నుంచి పెట్టాలా అనే టైప్లో పదాలు ఎత్తుకు వరకు పెడుతున్నాం మనం. దానికి ఒక మీనింగ్ ఉందా? వర్డ్కి ఒక మీనింగ్ ఉంది కనుక అడుగుతున్నాం. నోబడీ నోస్ ద ఆన్సర్. ప్రజెంట్, గుడ్, రెడీ. ఫస్ట్ వర్బల్ అవే వచ్చినాయి కదా. యాక్చువల్గా ప్రెస్టో వర్డ్, ద లాటిన్ వర్డ్, ద రూట్ వర్డ్, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఐ స్టాండ్ బిఫోర్ యూ. యాక్చువల్లీ ద వర్డ్ మీన్స్ ఐ విల్ స్టాండ్ బిఫోర్, అంటే టు పర్ఫార్మ్, టు స్పీక్, టు డూ సమ్ యాక్టివిటీ, టు షోకేస్ వన్స్ టాలెంట్. ఐఎమ్ స్టాండింగ్ బిఫోర్ యూ ఇస్ ద వర్డ్స్ మీనింగ్. ఎందుకు ఆ వర్డ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, వై ఇట్ బికేమ్ వెరీ క్యూరియస్ టు మీ. నేను కూడా ఒక మిడిల్ క్లాస్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్, మేడ్చల్ అతివెల్లిలో ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ కొడుకుని నేను. ఫస్ట్ చాలాసార్లు ఒక స్టేజ్ అనేది కావాలి చాలామందికి. పీపుల్ నీడ్ ఎ స్టేజ్ టు స్టాండ్ బిఫోర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ టాగోర్ ఉన్నారు, ఒక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ స్టార్ట్ చేస్తే చాలామంది టు స్టాండ్ బిఫోర్ ఆడియన్స్, అంటే టు క్రియేట్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, ఒక క్రియేటర్ ఎకానమీ. ఇవన్నీ ఎందుకు? లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నీడ్ దిస్ స్టేజ్. కాలేజ్ అనేది ఒక స్టేజ్. అది మంచి కాలేజా చెడ్డ కాలేజా ఉండదు, కాలేజ్ ఉంటుంది అంతే. నువ్వు వాడుకునే బట్టి ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ గుడ్ కాలేజ్ ఆర్ బ్యాడ్ కాలేజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వెన్ వీ మిస్ ఎ ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూట్ కాల్డ్ ఒక ఐఐటియో లేకపోతే ఏదైనా మిస్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్స్ ఉన్నారు కనుక ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రెలెవెంట్ టు యువర్ +2 days. We all had lot of dreams. We don't even know that some college has been chosen.
that MSET system or your uncle or someone chooses a college. But what is a college? College is a stage first. You meet your potential co-founder or a life partner or someone or a business or someone best friend. Who knows? That's a stage which gives you an opportunity to meet or to showcase your talent. And these fests are like those deserts. The fests are like those deserts which come మధ్య మధ్యలో ఉంటాయి కదా, ఒక డైలీ తినే రైస్కి అప్పుడప్పుడు ఇది ఒక చిన్న డెజర్ట్, ఒక చిన్న ఆప్రికాట్ డిలైట్ లాగా. The reason is these are the things where you pause, you have fun, you reset. ఈ టాక్స్ కూడా ఇప్పుడు సుమంత్ మాట్లాడినా, సుశీల్ మాట్లాడినా, anyone whoever talks. 14 years back I came as a student to this college. Mr. Sudhakar Reddy was the principal then. I won my first paper presentation in the same campus. 5,000 rupees was a cash prize which was there. 14 to 15 years back when I came here for the first time, I always thought something like I missed my IIT and I was a first year or a second year student. Was dreaming like, I was studying in some other XYZ Reddy engineering college. I always felt my life is end because I was talented, but I didn't qualify in chemistry in IIT. And when you are son of a middle class family, government school teacher, because audience were asking like, sir, you should tell your story, you should tell your story, you should tell your journey as a startup founder. After a long time today I'm telling story because 90% of people don't know me. How many of you know me here? First, 1, 2, 3, 4. I'm very happy. Only 4 people in this audience know me. That is very good. In Telangana model gaadu kada. So it's like, it's always good that there are only 3-4 people whom you know. So one point is, when you are a dreamer, chinnappan nunchi, you're all ordinary people who want to add that extra to our lives. We all are ordinary people who want to add that prefix called extra, and we don't know what is that extra. And whenever we want to do something, extra cheyaku antaru. And when we want to do some talent, learn some other passion, extra cheyaku, chaduko antaru. But చదువుకోవడంలో కూడా మన బెస్ట్ కావాలా? I was a 92% 10th క్లాస్లో. ఇంటర్లో స్టేట్ 8th ర్యాంక్, ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్ 8th ర్యాంక్. తో ఫ్రీగా చదువుకున్నా ఫస్ట్ 2 years ఇంటర్మీడియట్, నో ఫీస్, ఫాస్ట్ ట్రాక్ బ్యాచ్, 25 people. And just 3 months before IIT exam, pattern changed in 2006. Pattern changed. ఎందుకంటే that was the first year where they removed mains, where they removed prelims, they kept one exam. That was the only year in 2006 there was only 1 day exam where morning 2 hours, మధ్యాహ్నం 2 గంటలు, సాయంత్రం 4 to 6 was chemistry. మా నాన్న బాబు బాగా కష్టపడుతున్న పిల్లగాడు అని మధ్యాహ్నం లంచ్కి ఒక బెల్సన్స్ తాజ్ హోటల్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ గ్రౌండ్ దగ్గర తీసుకుపోయి అక్కడ మంచి లంచ్ చేయిస్తే సాయంత్రం కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్లో పడుకున్నాం. నిద్ర వస్తుంది బ్రో ఎవరికైనా. ఎంత పెద్ద ఎగ్జామ్ అయితే పైన మంచి ఫ్యాన్ ఉందంటే కింద నిద్ర వస్తుంది. ఒకసారి కరెక్ట్గా 15 నిమిషాలు వండుకున్నావు అనుకో, 20 క్వశ్చన్లు వాయ్. అండ్ యూ డోంట్ నో అండ్ యూ డోంట్ అగైన్ వెన్ ద రిజల్ట్స్ కమ్. మనకు అప్పటికి ఎంసెట్ అంటే అంత పెద్ద కొంచెం ఈ యారగెన్స్ ఉంటుంది, ఇంటలెక్చువల్ యారగెన్స్ అంటాం మనం. ఆ ఇంటలెక్చువల్ యారగెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనకి ఐఐటి మినిమం, మిగతా అంత మనకి కాదు. అండ్ టిపికల్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ ఓసీ. నా రిజర్వేషన్లో కొన్ని డెఫినేషన్లు ఉంటాయి నాకు. ఓసీ అంటే నేను ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అంట, వానికి ఏది రాదు, పొగరేకు ఉంటుంది పాడుగా. బీసీ ఏమో వస్తుందో రాదో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటాడు, బిలో కాన్ఫిడెన్స్. ఎస్సీ ఆర్ ఎస్టీ అంటే ఏంటంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్, సెల్ఫ్ టాలెంటెడ్. రాస్తే వస్తారు అక్కడ కాదు కొంచెం. సో అంటే పాయింట్ ఏంటంటే క్లారిటీ ఉంటుంది బేసిక్గా. నేను ఎవరినేం అనలే ఇక్కడ, పాజిటివ్గా మాట్లాడండి. ఎవరైనా మనోభావాల భావాలు ఏమన్నా, ఎవరిదైనా భావాలు దెబ్బతింటే బయటికి పోవచ్చు వాడు, నాకు పెద్ద పరగకూడదు, ఎట్లాగా అటెండెన్స్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, as a OC I didn't qualify. When I didn't qualify, I went to my father and I said, కొంచెం మనం ఉంటుంది కదా ఓవర్ ఎమోషనల్ యాక్టింగ్, అవ్వ ఒక్క ఛాన్స్ మనం రిపీట్ చేస్తా, అది క్వాలిఫై. ఎందుకంటే మనకి బిట్స్ కూడా జాయిన్ కావడం ఇష్టం లేదు. బిట్స్ పిలాని వచ్చింది, వెల్లోర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది, లేదు ఛాన్సే లేదు.
ఐఐటీఏ కొట్టాలా. ఎందుకంటే లిటరల్లీ లైఫ్లో రిచ్ కావాలా, మిడిల్ క్లాస్కి అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్. ఎందుకంటే ఆ ఆల్టో కార్ని ఇంట్లో చూస్తే చాలా చిరాకు వస్తుండే. 6 feet 2 inches ఆ ఆల్టో కార్లో తలకాయ పైన తాకుతుంటుంది. ఆ కారు కొన్నప్పుడు మా నాన్న వచ్చి పొగరు తెచ్చుకోవద్దురా మన కారు ఉంది అంటే, ఆల్టోకి కూడా పొగరు వస్తుందా అనే సిచ్యువేషన్లో మనం ఉన్నాం. అంటే 17కి ఆ 16-17కి చిన్నపాటి ఒక అడ్రినలిన్ రష్ ఉంటుంది బాడీలో. నేను ఈరోజు నా స్టార్టప్ కన్నా ఎక్కువ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా, నా స్టార్టప్కి దీనికి రిలేషన్ ఉంది కనుక నేను చేస్తున్న పనికి. ఎందుకంటే చాలాసార్లు స్టార్టప్ అనేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ పెయిన్, if you identify that problem, if that problem you own it up and the problem is your own problem, then you will solve it. Lot of times ఏమైపోతుంది అంటే ఈ స్టార్టప్స్లో ఈ రోజులలో మన దగ్గర ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది, ఆ సొల్యూషన్ నుంచి ప్రాబ్లం ఎత్తుకుతున్నాడు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు వచ్చినప్పుడు హౌ టు స్టార్ట్ ఎ స్టార్ట్అప్ అంటే నీతులు మాట్లాడతారు. రిసెషన్ కాదు, ఇప్పుడు ప్లేస్మెంట్స్ లేనప్పుడు యూ షుడ్ బి జాబ్ క్రియేటర్స్ నాట్ జాబ్, యూ షుడ్ బి జాబ్ గివర్స్ నాట్ జాబ్ టేకర్స్ అంటే. ఎందుకంటే జాబ్స్ లేవు కనుక. ఇప్పుడు ఒకప్పటి ప్లేస్మెంట్ సెల్ అంటే కూడా ఏమైపోయింది అంటే, విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్, ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏమైంది, ప్లేస్మెంట్ అనే వర్డ్ ఎట్లా వాడుతావు, యు ప్లేస్ దిస్ మొబైల్ హియర్, యు ప్లేస్ దట్ బాటిల్ దేర్, యు ప్లేస్ దట్ బెలూన్ దేర్. ప్లేస్ అంటే జీవం లేని దాన్ని చేసేది ప్లేస్. దేంట్లో అయితే ప్రాణం లేదో దాన్ని ఒకరు ప్లేస్ చేస్తారు. నీలో ప్రాణం ఉంటే ఎవడు నిన్ను ప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లేస్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ పీపుల్ హు హ్యావ్ లైఫ్ ఇన్సైడ్ దెమ్. ఆ ప్లేస్మెంట్ ఇవన్నీ థాట్స్ ఇంకా అప్పుడు 2006లో లేవు. ఫస్ట్ థాట్ ఐ గో క్రొనాలజికల్ ఆర్డర్లో మాట్లాడదాం, వాళ్ళకి మనం ముందుకెందుకు స్క్రీన్ ప్లే ఎఫెక్ట్ ఇస్తూ. సో 2006 వాజ్ ద ఇయర్ వెన్ హీ సెడ్ 1 year లైఫ్లో వేస్ట్ అవుతుంది, రిపీట్ చేయొద్దు. ఇట్ వాజ్ లైక్ మొన్న కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో అందరం కూర్చున్నప్పుడు అన్నా, అప్పుడు ఏదో 1 year వేస్ట్ అవుతుందన్నా, సంవత్సరాలు ఇంట్లో కూర్చుంటున్నాం కదా. అండ్ వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ఫాదర్ యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్, ఈ టీచర్లు తండ్రులు ఉంటే పెద్ద ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు అని అనుకుంటారు, వాళ్ళు అప్డేట్ కాదు. ఆ కొటేషన్ మా నాన్న రిటైర్ అయ్యింది, ఇప్పటికీ రోజు పొద్దున కొటేషన్ పంపిస్తుంటాడు ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో, సక్సెస్ఫుల్ ఎట్లా కావాలి నువ్వు అండ్ స్టఫ్లో. ఆయన చాలా ఇష్టం కనుక మన ఒక పుస్తకం కూడా రాసిన. ఐ రోట్ 1 book, ఇట్ ఈస్ సోల్డ్ అవుట్ ఆల్సో ఆన్ అమెజాన్. అమ్ముతలేను, ఇట్స్ ఆల్రెడీ సోల్డ్ అవుట్. ఎవరికైనా కావాలంటే సాఫ్ట్ కాపీ పంపిస్తా. ఐ రోట్ 1 book కాల్డ్ డాడ్ అని, DAD. డాడ్ అంటే డూస్ అండ్ డోంట్స్. దాని కింద క్యాప్షన్ కూడా రాసిన, హీ ఈజ్ మై రోల్ మోడల్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి లైక్ హిమ్ అని. అంటే ఇక నేను నాన్నని తిట్టట్లా, బట్ ద రీజన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్ యు ఆల్ లవ్ అవర్ ఫాదర్, బట్ వాళ్ళందరూ ఒక కష్టాలు పడి మేము సిటీకి వచ్చిన వీటిలో ఇట్లా పోతుంటే ఫారెస్ట్ అకాడమీ పోతే ఇక్కడ ఏం లేకుండే జంగల్ ఉంటుంది. 2 రూపాయలకి ఇస్తుండే గజం, కొన్నవా నాన్న అంటే కొనలే. So these are all the common things, the point is the language or the tone. నేను గోపాల్ రెడ్డి ఇద్దరం క్లాస్మేట్స్ ఇస్తాను. మళ్ళీ ఆయన కాలేజ్ పెట్టి నువ్వేం చేస్తాడు జాబ్ జాయిన్. సో ఇట్లా అప్పుడప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఏదో ఒకటి నువ్వు చేస్తే ఉండే కదా అని. నేను 2006లో నేను ఐ సెడ్ లైక్, పెద్ద వాయిస్ లేదు కదా మనకి, మనం అప్పుడే ఎగ్జామ్ బిస్కెట్ అయింది కూర్చున్నాం ఇంట్లో. And there was always a question that the only way that someone from middle class can become successful is when you study in a premier college. ఎందుకంటే ఈనాడులో వస్తుంది కదా, ₹1,00,00,000 వేతనం IIT ముంబై విద్యార్థికి, వాటి డాలర్లలో వస్తుంది. అమెరికాలో ప్రతి నాడికి ₹1,00,00,000 వస్తుంది. యాక్చువల్గా అయితే కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 82 రూపీస్ చేసుకుంటే మనకి ₹1,00,00,000 సరిపోదు అక్కడ. ఎందుకంటే వాడు నీళ్ళే ₹200 తాగుతాడు ½ లీటర్. సో పాయింట్ ఆ రోజు పొద్దున్న చదువుతుంటే ఆ న్యూస్ పేపర్ గట్టిగా చదువుతారు కొన్ని ఆర్టికల్స్ మనకి వినిపించాలని. సో ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ తోటి లిటరల్లీ ఐ సైడ్ లైక్ ఏం చేయాలి నేను ఇప్పుడు, రిపీట్ జాయిన్ చేయవు అంటే. దెన్ ఈ సైడ్ నా ఫ్రెండ్ తిగల్ కృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు, మల్లారెడ్డి గారు విఎం కూడా ఆయన, అక్కడనే ఒక కాలేజ్ ఉండే, అండ్ TKR కాలేజ్ అని మా ఇంటి పక్కన ఉండే. మేము ఎల్బీనగర్ చిన్న ఏరియాలో ఉంటాం. అక్కడ ఆ TKR కాలేజ్ దగ్గరనే 5-10 minutes ₹5 ఆటో, ₹5 షేరింగ్ ఆటో.
ఇప్పుడు ఎంత ఉందో తెలియదు కానీ ఇట్ వాస్ 5 రూపీస్ ఇన్ దోస్ డే. కాలేజ్కి పో, ఫస్ట్ ఇయరే కదా, రిపీట్ తర్వాత చేయొచ్చు. ఇది ఇంజనీరింగ్ జాయిన్గా నా ఫ్రెండే చైర్మన్. సినిమా ఏముందిరా, వాళ్ళు సంవత్సరం కష్టపడి 2 సంవత్సరాలు కష్టపడి చేస్తే నువ్వు చూసి వచ్చి బాగాలే అంటావు అంతే. అట్లనే ఈవెంట్కి కూడా చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఈ బుద్ధాలు కట్టాలి, ఇవన్నీ బ్యానర్లు కట్టాలంటే ఈ పెద్ద తల్లిలో స్పాన్సర్ గాడు ఏదో అంటుంటాడు. ఇట్స్ వెరీ టఫ్. సో వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ఇట్. అండ్ సెకండ్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ద రియల్ లెర్నింగ్, రియల్ టీమ్ వర్క్, రియల్ లీడర్షిప్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్ వెన్ యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దీస్ ఈవెంట్స్. మనందరం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ ఎప్పుడైనా ఛాన్స్ వస్తే go and participate as a volunteer, involve in more activities. ఎంతసేపు సర్టిఫికేట్ కలర్ జిరాక్స్ దొరుకుతుంది 8 రూపీస్కి, అందరు పాస్ అవుతారు. అందరికీ 60-70% కష్టపడి తప్ప ఫెయిల్ కావు. ఫెయిల్ కావడం చాలా కష్టం, రోజు రోజుకి అట్లా తయారవుతుంది. ఓకే, చలో, గుడ్ జాబ్ గైస్. నో నీడ్ టు ఫీల్ టెన్స్, ఇట్స్ ఓకే. వీఆర్ నాట్ హెడ్ స్ట్రాంగ్ పీపుల్, వీ అండర్స్టాండ్. మేము మా ఏజ్ 60 కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకో, వాడు ఇరిటేట్ అయిపోయి వాడికి షుగర్ వచ్చి బీపీ వచ్చి అట్లాంటి గెస్ట్లు ఉంటారు అన్నట్టు కొందరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టూత్ థిక్ అనేసి వెళ్ళిపోతాడు. మాకు అట్లాంటి ఈగోలు లేవు బేసిక్గా, ఎందుకంటే మేము కూడా కింది నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం. సో ఓకే గైస్, సో దట్స్ వై ఐ జాయిన్డ్ అ లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వన్స్ యూ జాయిన్ అ లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, the dream of IIT went off in 2-3 days, because literally after going there I forgot my HC Verma, I forgot my Resnick holiday, I forgot all my JE material and stuff. I got so engrossed that I have to pass M1. So it was so engrossing that I forgot everything, my dream and everything. But after 5-6 months, my friend from IIT came back, because there were 2-3 people who got selected into some chemical engineering in Chennai, Madras, IIT Madras and stuff. They used to come. And he said, "Arey, life is all about our colleges, guys. Meerem chestunaru, meeku anta, you have a regular stuff." He was just making, what was there? Then he said, like, maaku itla clubs untai college lo, we have this public speaking club, we have this. Then there are 2 things. Either I can I feel sorry about myself, I say like nothing is going to work in my life. Second option I had was just going to my college. I went to my head of department, I asked, "Sir, why can't we start clubs in our college? Why can't we start a Toastmasters? Or why can't we start a public speaking? Why can't we start some other activities?" He said one nice line, "IITs are successful because they are residential. Because they have a lot of time. They are residential, there is an emotion. ఒక హాస్టల్ ఉంటుంది, ఆ హాస్టల్లో వాళ్ళకి ఒక యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అండ్ స్టఫ్. మన దగ్గర ఏమైపోతుంది అంటే 3 o'clock 4 o'clock వాడు ఎట్లు ఉరుకుతాడంటే పీటీ ఉషా, హుసేన్ బోల్ట్ బస్సులో సీట్ కోసం. లిటరల్లీ వాడు పోయి కర్చీఫ్ వేస్తే వాడికి ఆ బస్సులో సీట్ దొరుకుతుంది. మన బస్సు ఎక్కాలి, ఆ 2 ఇయర్ ఫోన్లు ఇట్లా పెట్టుకోవాలి, సిట్ శ్రీరామ్ స్టార్ట్ చేస్తాం, పాడాలా అని వాడు రెడీగా ఉంటాడు. సిట్ శ్రీరామ్, అరిజిత్ సింగ్ వెయిట్ చేస్తుంటారు మీకోసం. మేడం కూర్చున్నారా, విండో దగ్గర కూర్చున్నా, కంఫర్టబుల్గా పాట స్టార్ట్ చేస్తున్నా అని వాడు పాట స్టార్ట్ చేస్తాడు. మళ్ళీ మధ్యలో బోయినపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చింది, ఇంకో పాట చేంజ్ అయ్యి, సుచిత్ర దగ్గర ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంది, కొంచెం ఇంకో పాట. సో ఇట్స్ లైక్ అవర్ లైఫ్ ఇస్ సో ఎంక్రాస్ దట్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. దిస్ ఇస్ వన్ క్యారెక్టర్. ఒక గ్రూప్ ఏమో ఇక్కడ, ఇంకో గ్రూప్ మన 229 థాయ్ మసాజ్ గ్రూప్. అది ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ జిమ్నాస్టిక్స్ అని చేస్తుంటారు వాళ్ళు. అంటే ఒక కాలు మీద నిలబడి ఇట్లా హ్యాండ్ కావడము. there's a nice group where they get all type of massages in the APSRTC bus. వాడు లోపలికి వచ్చి బయటికి వస్తే వాడికి లిటరల్లీ వాడు ఒక చిన్నపాటి World War III గెలిచిన ఫీలింగ్లు ఉంటాడు. వాడి బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఆ ఫారెస్ట్ అకాడమీ దగ్గర ఆ బస్సు ఉంటుంది ఇట్లా, ద బస్ గోస్ ఇన్ ఇంక్లైన్డ్ యాంగిల్, ఇట్లా పోతుంటుంది బేసిక్గా. అంటే the 3-digit number, the most favorite 3-digit number is 229. That's the most favorite number unto basically. When people will go into a fest, when people will think about extracurricular activities, when people will think about leadership, all these things was my HOD's response. Then I went, అప్పట్లో మాకు ఈ గూగుల్ ఫామ్లు ఇవన్నీ ఏం లేవు, సోషల్ మీడియా, ఫేస్బుక్ కూడా లేదు. లిటరల్ ఫేస్బుక్ ఉండే, ఇండియాలో లేదు. ఇట్ వాస్ orkut.com అని ఒకటి ఉంటుండే. So I created a community on Orkut
యాజ్ అ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్లో జేఎన్టీయూలో అప్పట్లో జేఎన్టీయూ వరల్డ్ అని ఒక చిన్నపాటి మా ఫ్రెండ్ ఒక వెబ్సైట్ రన్ చేస్తాడు, రిజల్ట్స్ వస్తుంది దాంట్లో, సాయి అని. అప్పట్లో లేటర్ ద సైట్ వాజ్ బ్యాండ్ ఆల్సో లిటరల్. ఆఫ్టర్ తెలంగాణ కేమ్ he was literally called to JNTU and he said ఈ సైట్ బంద్ చేయరా. యాక్చువల్ వెబ్సైట్ చెప్పింది కూడా నమ్మరు, ఇది చెప్పింది నమ్ముతుంటాడు. There was a website where that guy as a student he used to earn 5 to 6 lakhs per month. ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇప్పుడు ప్రెస్టో ఫెస్ట్ అవుతుంది అని ఒక SMS పంపిస్తుండేవాడు గూగుల్ ల్యాబ్స్ నుంచి. సో దట్ డే వాజ్ మై ఫ్రెండ్. వీఆర్ ఆల్ లైక్ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్. మనతో ఐఐటి జస్ట్ మిస్ ఈ లోకల్ కాలేజ్ అని మనం క్లాస్కి వెళ్ళిపోతే క్లాస్లో ఎట్లాంటి యాటిట్యూడ్ ఉంటుంటే బ్రాంచ్ కూడా ఐ టుక్ ట్రిపుల్ ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్. ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే అక్కడిపోతే ఏది టఫ్ అంటే ట్రిపుల్ అదే కావాలి. మన యాటిట్యూడ్ కూడా ఎట్లుంటుందంటే నువ్వు ట్రిపుల్ ల్యాబ్లో ఎవడైనా సర్వైవ్ అయ్యిందంటే వాడు ప్రపంచంలో ఏదైనా సర్వైవ్ అవుతాడు వాడు. వాట్ ఈజ్ ఓమ్స్ లా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ చెప్పలేను అని చెప్పి మార్క్స్ అయిపోతుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఏమో మనకి రాకపోతుంటుంది. ద బిగ్గెస్ట్ ఫన్ పార్ట్ that moment I launched first society called Society for Triggering Engineers Development అని STED అని started. Mallareddy garu alludu Rajshekar Reddy garu was there and I went directly as a second year student wearing an ID card. ఇలా పక్కగా ఉండి లిటరలీ JNTU కుకట్పల్లి పోయి VC గారి ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉందండి అని అడిగారు. వైస్ ఛాన్సలర్ మన యాటిట్యూడ్ చూడు సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్. ఆ వైస్ ఛాన్సలర్ దగ్గరికి పోయి సార్ ఇట్లా ఒక స్టూడెంట్ క్లబ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఎక్కడ నీ కాలేజ్ ఏ కాలేజ్ నువ్వు అంటే ఇట్లా సో కాలేజ్ మీర్పేటలో ఉన్నా, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేద్దామని మొత్తం JNTUకి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఇట్లా అయిపోయిందా డిగ్రీ అయిపోయిందా ఏం చేశానంటే సెకండ్ ఇయర్. ఆయన మూడ్ బాగుందో నాదే ఉంది కానీ దట్ డే దెర్ వాజ్ సమ్ మీటింగ్ ఫర్ అక్రెడిటేషన్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ స్టఫ్. And Mr. Rajshekar Reddy was there was some Pullareddy garu and there was some colleges in Shamirpet and he was there, and there was guy from Hitam and there were a few other guys. There was Santosh also who used to work here, Santosh and Praveen and everyone. They all my elder brothers now. That's a different story. Manaki network undi, manaki Badranna దగ్గర నుంచి అందరి నెట్వర్క్ ఉంది, అదే నో ప్రాబ్లం. మనం మీరు అనిపించవచ్చు ఎప్పుడు రావు కదా అంటే మన ఇంటోళ్ళ దగ్గరికి రావద్దు, ఎక్కువ చుట్టాలకి ఇంటోళ్ళకి దూరం ఉంటాం అప్పుడు. ద రీజన్ దాట్ డే Rajshekar Reddy cut a check of 5 lakh rupees to me. So as a second year student getting 5 lakh rupees check for a society, and there were 7 students. I took 1 student from MLR, 1 student from Srinidhi, friends unde vallandan 7 students ni తీసుకొచ్చి Society for Triggering Engineers Development I formed my first society as a second year student. And just when you start that first society, the person who hates you is your classmate, because the most negativity comes from your own classmate. And my HOD was so supportive. There was one faculty who was teaching electromagnetic induction. He was 1 year senior to me. Ragging చేసినప్పుడు ఏదో ఇట్టుంటా మా కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీ అయ్యిండే క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు అన్న నమస్తే బాగున్నావా అన్న. అండ్ రీసెంట్లీ అరే అన్నా కదా సార్ అను, ఇప్పుడు నేను మీ ఫ్యాకల్టీని. అండ్ ద మూమెంట్ ఐ స్టార్టెడ్ ఈ సైడ్ లైక్ ల్యాబ్లో ఫెయిల్ చేసేసిన నేను. అండ్ సమ్హౌ ఈ వాజ్ దట్స్ హౌ స్టార్ట్అప్ అనే వర్డ్ లేదు బ్రో. ఇట్స్ లైక్ టుడే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆల్ స్టార్ట్అప్స్, ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్ సెల్. అప్పుడు EDC సెల్ అంటే లిటరల్లీ ఆ MBA అక్రిడిటేషన్ అప్పుడు ఆ రూమ్కి దుమ్ము దులిపి 2-3 దసరా అప్పుడు బంతిపళ్ళు కడుతుండే. లిటరల్లీ EDC ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటే కూడా తెలియదు ఎవరికి. 2 తెలుసు, పైసలు ఉన్న వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తారు, నాలాంటి వాళ్ళు జాబ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ హౌ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 things in 2008, 2009. బిజినెస్ అంటే మనకు కాదు. ఇట్ వాజ్ నాట్ సంథింగ్ ఫర్ అస్. ఇట్ వాజ్ లైక్ స్టార్ట్అప్ అనే వర్డ్. నెవర్ డ్రీమ్ బిగ్. పెద్దగా ఆలోచించవద్దు, దిష్టి తగులుతుంది, కింద పడతావు, మెట్టు ఎక్కాలి, దుంకొద్దు. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇట్స్ ఆల్ కాల్డ్ ఎస్ మైండ్ సెట్. ఆ మైండ్ సెట్ ఎట్లా అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మైండ్ బ్రెయిన్ వాష్ అంటాం కదా. దే ట్యూన్ అవర్ మైండ్స్ లైక్ నువ్వు ఇంతే, నువ్వు ఇదే చేయగలుగుతావు, నువ్వు దీనికన్నా ఎక్కువ ఆలోచించవద్దు. ఈరోజు నేను ఈ మాట ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మైండ్ సెట్స్ షుడ్ చేంజ్. దట్ డే ఐ వాజ్ ఫెయిల్డ్ అండ్ ఐ వెంట్ టు మై హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్. హి సెడ్ ఏం కాదు అని చెప్పి వైట్నర్ తీసుకొచ్చి
ఆ ల్యాబ్ వాళ్ళు మార్క్స్ పెడితే ఆ వైట్నెస్ ఇట్లా క్లీన్ చేసి పాస్ అయినవరా పో అంటే నాకు అర్థమైంది, ఓహో it's all about two people. It is not about a good person or a bad person. Someone understands you, someone doesn't understand you. దానికి చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయి ఏదేదో చేసేసుకోవడాలు. అప్పట్లో మై క్లాస్మేట్ ఎవరో M1 ఫెయిల్ అయింది, ఒక పిల్ల సూసైడ్ చేసుకుంది లిటరల్లీ. There are so weak hearts people. Today I was reading some survey, 40% suicides decreased. Thank you. I'm feeling very happy for this generation. At least. ఏదైనా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంకో వేరే దరిద్రాలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు అది వేరే సంగతి. అప్పుడు మేము ఐఆమ్ సాడ్ అంటుండే, ఇప్పుడు సాడ్ లేదు, ఐఆమ్ డిప్రెస్డ్. మినిమం ఏమన్నా ఎక్కువ ఫ్యాకల్టీ వారు వాయిస్ వేస్తే సార్ నేను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నా సార్ అని. అదేమన్నా బౌదుర్పల్లి హాస్టలా వెళ్ళిపోవడానికి? ఐఆమ్ హ్యాపీ కూడా లేదు, ఐఆమ్ ఎక్స్టాటిక్. అన్ని ఎక్స్ట్రీమ్సే మనకి ఇప్పుడు. ఇప్పుడున్న వాళ్ళంతా మేము జెన్ వై, తర్వాత జెన్ జీ, ఇది జెన్ జీ ప్లస్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటంటే అన్ని ఎక్స్ట్రీమ్సే మనకి. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు స్కూళ్ళల్లో కొడుతుండే చక్కగా ఉంటుండే, ఇప్పుడు స్కూల్ మీరు చదివేవారు స్కూళ్ళల్లో కూడా కొట్టలే, తగ్గిపోయింది. నేను కొడితే కలిగిపోలేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే లిటరల్లీ అందరికి ఒపీనియన్స్ ఎక్కువైపోయినాయి, మాకేమో కిందేసి బింగిల్ చూపిస్తుండే. సో ద పాయింట్ వాట్ ఐమ్ ట్రయింగ్ టు సే దట్ ఎక్స్ట్రీమ్ వరల్డ్లో మనం ఉన్నాము. And today it is, the problem is there. We talk about how wanapreneurs are more now. Entrepreneurs కన్నా wanapreneurs ఎక్కువైపోయారు ఇప్పుడు. బట్ మినిమం క్యాంటీన్లోకి వచ్చి ఫెయిల్ అయిన రోజు నేను CEO అవుతాను, నేను పెడుతున్నా బిజినెస్, నేను అంతే. ఇక ఇవన్నీ కాదురా, కంపెనీ పెట్టేది. కంపెనీ పెట్టేసేసేసి నువ్వు CEO, నువ్వు COO, నువ్వు CMO. ఎవడాడు ముగ్గురు కలిసి ఏముండదు, ముగ్గురికి తెలిసి వాడికి ఏం తెలియదు కూడా. But when we studied, it was not like that. And that day, it was a society, and we did first IBM recruitment drive for our seniors in Srinidhi College in 2009. Seniors ki, we did recruitment drive, saying that top 5% of every college has same talent compared to IITs. Because of one day of an exam, don't decide someone's character. Don't tell like నువ్వు ఈ కాలేజ్లో ఉన్నావు కనుక ఈ టైపు, ఇంకో కాలేజ్లో ఉంటే నీ టాలెంట్ ఇది. డోంట్ పుట్ బ్రాండ్, బికాస్ వెన్ యూ ఆర్ brands, when you become a brand, you don't require a brand, because you are the brand. ఇప్పుడు షర్ట్ వేసుకున్న ఇక్కడ లోగోలు ఉన్న షర్ట్లు వేసుకుంటలేము, లాస్ట్ ఒక 2-3 ఏళ్ళ నుంచి ఆపేసిన. ఎందుకంటే మనకి ఓకే ఈ షర్ట్ వేసుకుంటే ఇంత ఆస్తుంది ఇంటికి. పాపం వాడు కొందరు ఈ మధ్య ఏదైతే బాస్ అని షర్ట్ అని వేసుకొస్తారు, నేను బాస్ మళ్ళీ అది కూడా వాడు సెకండ్ హ్యాండ్ సేల్లో కొనుక్కొని వస్తాడు, సెకండ్స్లో కొనుక్కొని వచ్చి వాడు. ఎందుకంటే వాడికి సొంత బ్రాండ్ లేనప్పుడే వేరే బ్రాండ్స్ కావాలి వానికి. లిటరల్లీ ఇఫ్ యూ గో టు అల్ట్రా హై క్లాస్, యూ విల్ ఫీల్ లైక్ people get their clothes stitched. Literally, if you go to ultra high class, they get their clothing stitched, because they don't worry about brands, because they themselves become a brand. And that is how that day I felt like 2009 I gave my first TV9 interview. It was a very big achievement. ఎందుకంటే ఎవరిదో ఇంట్లో బ్లేజర్ తీసుకొని పోయినా, రిలేటివ్స్ ఇంట్లో బ్లేజర్ ఉండాలి, బ్లేజర్ ఉంటే ప్రొఫెషనల్ అన్నట్టు. తెలియదు ఎండాకాలం తర్వాత లైఫ్లో బ్లేజర్ వేసుకోవడానికి పెద్ద చిరాకు నాకు. ఇప్పుడు ఇవ్వడం తప్పదంటే తప్ప, ఐ డోంట్ ఈవెన్ వేర్. అండ్ దాట్ డే ఐ డిసైడెడ్ ఎ నార్మల్ స్టూడెంట్ కెన్ డూ సంథింగ్. అండ్ వీ డిడ్. శ్రీరామ్ చంద్ర అని ఒక ఆయన అప్పుడు ఇండియన్ ఐడల్ విన్ అయ్యాడు. విన్ అయితే 2010లో MLRIT గ్రౌండ్స్కి పిలిచి ఫస్ట్ టైం, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ అప్పుడు టాకింగ్ టు చైర్మన్ గారు, డిసైడ్ ఆంధ్రను పంపిస్తావా, ఓ కష్టపడి చేస్తున్నావు పిల్లోడు నువ్వు అంటే, ఆల్ మైసమ్మగూడ హాస్టల్స్, ఈ మల్లారెడ్డి హాస్టల్స్ అందరు వస్తే ఒక వీ డిడ్ 8,000 స్టూడెంట్స్ ఈవెంట్ ఇన్ MLR కాలేజ్. అప్పట్లో JKC అని ఉంటుండే. ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఈరోజు ఒక నాస్టాలజీ అయింది అంటే, ఆఫ్టర్ 10 to 13 years, ఆఫ్టర్ 2010 ఆ ఈవెంట్ చేసిన నెక్స్ట్ డే నాకు ఇన్ఫోసిస్ ఆఫర్ లెటర్ వచ్చింది. బికాస్ ఇన్ఫోసిస్ వాజ్ ద ఓన్లీ కంపెనీ విచ్ ఐ అటెండెడ్ ఇంటర్వ్యూ, అండ్ ఓన్లీ కంపెనీ విచ్ ఐ గాట్ ఎ జాబ్ ఆఫర్. దెర్ వాజ్ నో స్టార్ట్అప్ వర్డ్. ఇన్ఫోసిస్ వాడు ఎందుకంటే ఎందుకు సెలెక్ట్ అయినా అంటే దాంట్లో టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అడగలేదు. బట్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే 2-3 వర్షన్స్ ఉన్నాయి, ఏ వర్షన్ కావాలి నీకు అనే టైప్లో చెప్పింది. అంటే లిటరలీ దట్ వాజ్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్. అప్పటికే హెచ్ఆర్లతో మాట్లాడడము, ఆ పబ్లిక్ స్పీకింగ్,
యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ లైక్ స్టేజ్ ఈ మైకే మన చేతిలో నుంచి మొలిచిందా అనే టైప్లో. లిటరల్లీ వీ వర్ లైక్ దాట్. అండ్ దాట్ బికాస్ ద మోస్ట్ ఫియర్డ్ థింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈస్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్. గూగుల్లో కొడితే నీకు తెలుస్తుంది, ద మోస్ట్ ఫియర్డ్ ఫోబియా ఇన్ ద వరల్డ్ ఈస్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్. అదే కాంకర్ చేసుకున్నాం ఈ ఇంటర్వ్యూలు ఇవన్నీ ఎందుకు. ఇప్పుడు నేను అందుకే అంటుంటే ఈవెంట్లలో పనిచేయాలి. ఇప్పుడు అక్షయలైనా అక్షరాలైనా వీళ్ళందరూ పనిచేస్తుంటే వద్దు, నీకెవడన్నా సౌండ్ చేసే రోజు రా, ఎన్ని రోజులు ఇంకా పక్కన వాళ్ళకి సౌండ్ చేయదు. ద రీజన్ ఐ సే ఇస్ లైక్ నౌ హీస్ టాకింగ్ టు మీ, హీస్ టాకింగ్ టు టాగోర్ ఆర్ ఈస్ టాకింగ్ టు సమ్వన్ ఎల్స్. సార్ ఎక్కడున్నారు మీరు, వస్తున్నారా మాట్లాడు. ఒక స్ట్రేంజర్స్ తోటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు రేపు ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏందా, ఆ హెచ్ఆర్ కూడా ఒక స్ట్రేంజర్, వాడు కూడా ఎవరిదో ఒక మామనో బాబాయో కదా. మా ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్, మళ్ళీ దానికి ఒక రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్, మళ్ళీ దానికి టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎట్లా చెప్పాలి తెలుసా, అందరూ రాసుకోండి. మళ్ళీ దానికి ఒక కోచింగ్, ట్రైన్ ఇట్లా వస్తుంది, ఆ పోల్ ఇట్లుంటుంది, దాటినప్పుడు దాని ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ఎంత నాకెందుకు. సో ఇట్స్ లైక్ లిటరల్లీ ఆ యాప్టిట్యూడ్లు, ఈ యాటిట్యూడ్లు, ఎవరి యాటిట్యూడ్ కెన్ సమ్మన్ టీచ్ యాటిట్యూడ్? నో. వేరొంది కాపీ కొడితే రియల్ ఎస్టేట్లో వచ్చిన పైసలు రియల్ ఎస్టేట్ పైసలే. నువ్వు ఎంత వచ్చినా కానీ, ఎంత పెద్ద ఇల్లున్నా కానీ నోట్ల నుంచి మాట్లాడి ఓపెన్ చేసి అర్థమైపోతుంది. సేమ్ కేటగిరీ, దిస్ ఈస్ వైట్. So the reason why I'm saying this, that day, being son of an employee, the moment I got an Infosys offer letter, next 2 days of Satyanaratham vettiru intla. That's the biggest achievement for them. And they announced that I'm joining Infosys without even taking my consent. For the respect of everyone, I had to join Infosys. Society, ఒకడికి TCSలో జాబ్ వచ్చింది, ఒకడు అమెరికాకి వెళ్ళిపోయాడు. 2009 and 10 was recession time. ఇప్పుడు ఎట్లయితే రిసెషన్ ఉందో అప్పుడు కూడా రిసెషన్ ఉండే. Done, gone case. And that's how 90% of stories end. 90% of stories end, but that was an interval for me. It was not an end. I joined Infosys but did anything except coding. I was a Toastmaster, I was given the best public speaker in Infosys, was doing everything except coding. Because I just joined myself in the HR group. I was a cricket fast bowler. I was a Toastmaster public speaker. I was an interviewer, talent acquisition guy, going to campus recruitments, doing everything except coding. Infosys campus is in Gachibowli. And the neighbor was ISB. And 2013 was the year which was very important, because 13 and 14, there is one company which changed Indian startup ecosystem, which is called as Flipkart. Flipkart became unicorn. Oh, 2 Amazon employees resigned from Amazon, built an Amazon for India. That is called as Flipkart. And that became a unicorn. ఈ యూనికార్న్ అప్పుడు మనకు పాప్కార్న్ ఒకటే తెలుసు. ఈ యూనికార్న్ అనే వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వాట్ ఈస్ యూనికార్న్? Or some company which is like close to $1 billion valuation. That is called as unicorn. And I wrote my GMAT. ఇంకా నా ప్రీమియం కాలేజ్ రాలే కదా లైఫ్లో, ఐఐటి రాలేదు. సో ఐ థాట్ లెట్ మీ జాయిన్ ISB. మా నైబర్ ఉండే, ఇన్ఫోసిస్కి నైబర్, గచ్చిబౌలి సైడ్ ఎప్పుడైనా వస్తే కనిపిస్తారు, 2 ఆపోజిట్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ చేసారు. అప్పుడు ఆ ISBలకు పోవాలి అంటే GMAT 710 రావాలి. GMAT అని GRE లాగా ఇంకో స్కోర్ ఉంటుంది. అప్పట్లో GMAT పద్ధతిగా రాస్తారు, ఇప్పటిలాగా కాదు. సో పద్ధతిగా మేమే రాసుకుంటాం ఎగ్జామ్. సో ఆ GMAT ఆ ఎగ్జామ్ రాసి దాంట్లోకి పోవాలా అంటే ఐ గాట్ 710. I went to interview, qualified, 3 years work experience, 2013 is journey. And I went there and I asked again the same. See, life lo it's all about ee roju chaala important thing ani andaru antunnaru. Last 2-3 weeks lo everybody is saying you should know how to question, not answer, because this is a world of AI. This is prompt. Questioning is a great thing. చిన్నప్పుడు ఏమో మన కాలేజ్ డేస్లో క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకో, ల్యాబ్లో చూసుకుంటాను. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వాస్. క్వశ్చన్ అడిగితే తిడుతుండే అప్పట్లో. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడగకపోతే ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే ప్రతి సిస్టమ్ ఆన్సర్ సిస్టమ్ ఉంది. యూ షుడ్ నో హౌ టు క్వశ్చన్ నౌ, నాట్ ఆన్సర్. ఎవ్రీబడి నోస్ హౌ టు ఆన్సర్, నోబడి నోస్ హౌ టు క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ నో హౌ టు క్వశ్చన్ యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, బికాస్ యూ షుడ్ ఆస్క్ రైట్ క్వశ్చన్స్, నాట్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ దట్ డే I asked a question to the ISB dean. I said like, how can I join Harvard or Stanford in 2013? He said,
నీకు ఇయ్యరు, హార్వర్డ్ స్టాన్ఫర్డ్లో నీకు విల్ నాట్ గివ్ సీట్ బికాజ్ యూఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ఎ ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూట్. మళ్ళీ ఏం చేసి వస్తుందంటే కంపెనీ పెట్టాలా, సక్సెస్ఫుల్ అన్న కావాలా లేకపోతే ఫెయిల్యూర్ అన్న కావాలా, అప్పుడు నీకు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ అని రాస్తే అది స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, అప్పుడు ఆ హార్వర్డ్లో సీట్ ఇస్తారు అని. మనకి ఎవడైనా నువ్వు చెయ్యలేవు అన్నప్పుడు చేయబుద్ధి అవుతుంది. లైఫ్లో ఎప్పుడైనా కానీ ఎవరైనా నేను చెయ్యలేవు, నువ్వు ఇది సాధించలేవు అన్నప్పుడే చేయబుద్ధి అవుతుంది. ఆ కసి ఉండాలి. ఆ లోపల ఫైర్ లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు జెల్సీలు వేసుకొని కడుపు మంట పోతుంది. కడుపులో మంట పోగొట్టడానికి జెల్సీలు వేసుకుంటారు. రోషం అనేది ఒకటి ఉండాలి. ఆ రోషం లేకపోతే దానికి క్యాలిక్యులేటెడ్ రోషం ఉండాలి. ఏదో ఒక చేసే ఒక చిన్నపాటి సత్వం, అందరికి అవే చేతులునే అవే కాళ్ళు. ఎవరి ఇంట్లో పరిస్థితులు డిఫరెంట్ అంతే. బట్ ఐ వెంట్ టు మై ఫాదర్ అండ్ ఐ సెడ్ ఇట్లా హార్వర్డ్కి పోదాం అనుకుంటే లేక ఐఎస్బి వచ్చింది కదరా, పోయి జాయిన్గా, మార్కెట్ వాల్యూ పెరుగుతుంది, కట్నం వస్తుంది, గో దేర్ అండ్ జాయిన్. బట్ ఐ సెడ్ 33 lakhs was the fees. 33 lakhs. I said, give me the same 33 lakhs. I'll restart my society under the name called new company. But Stumax and a pair uncole. But I thought, let's connect all college students and give them internships, give them opportunities, give them events. Why can't we make every student learnable? And when I started off, he didn't agree. He said, you'll never get married. Get married and do whatever you want. At an age of 23, I got married. 23. And then he said, like that day, I resigned. My in-laws gave me their daughter because they thought that I'll get a H1 and go to US. Typical Infosys story. So before I start, let me just ask you guys, like how many of you guys are right now actively pursuing entrepreneurship any form? Like as in, like your own venture or an intern in, any startup or something like that, or, toiling up with some idea or something like that. How many people are, foraying into entrepreneurship as of now, right now? No one? 2, 3 or something like that? Oh, not many are actively, pursuing entrepreneurship over here, I think so. Sure. So I think then the things that I'm going to talk about, like how exactly you can start and all those things might help a lot of you guys. Okay, so as I was saying, so I'll be talking about a few most important things. So first thing that I'll be talking about, how exactly to pick a idea that you can work upon, like you can create a startup out of it. Second that I'll be talking about is a minimum viable product, like MVP. And the third I will be talking about is fundraise. And the fourth I will be talking about perseverance, or let's say pivots and all. Okay, so first things first, how exactly to pick a startup idea? This is the key most important question for any startup to start. And lot of things revolve around this thing only, because this is the the starting point and all. And if this gets right, your future further steps and all are possibly going in the right direction as well. But if this step is wrong itself, then you are bound to go into the wrong direction as well, right? So the most important part, how exactly to pick a startup idea is that it should originate one of the best things that it could be, like it should originate from some of the problem statements that you have seen yourself, okay, that you have faced yourself. Okay, let's say you are in engineering college and you found some problem. Let's say on the way back from your college to home, you found some problem in commute. Okay, so you realize that this commute, the way you guys are doing, or anyone else who is doing that for that matter, right, it can be made much more better, or it can be made much more optimized. Okay, so that way both the users get a much more better experience. The organizer, whoever is running the service, they get more, are able to make more money, and it is more efficient for everything, every entity involved in the entire process. Okay, so this could be one such, avenue. For example, like you can look into, like if you find something out there that okay, I can do this better the way it is today. Okay, so that's one. Another thing could be, you might have faced something in city. Maybe you are going somewhere and you found something in a mall, and you found that okay, it is done this way, but why it is not done this another way, right? And this another way, according to you, let's say, is much more better.
Okay, in both in terms of user experience again, and then the people involved in the entire process, right? So if you realize that, so then you again are talking about a problem statement that you are facing yourself, right? So you are seeing yourself. Now this is one of the best type of the problems to solve for. So if there are other sort of problems that you can solve as well, but personally to me as well, this is the the most favorite for me as well, and I always recommend anyone else as well to take this path only, because with this they are they know about the problem the best. Okay, so now once you have identified a problem statement, okay, and you know of some solution and all about that, so then the second step to go forward is that you formulate some solution which according to you is right, which is according to you is right. You do not know what others will think or not, right, because you haven't spoken to them yet. So once you have formulated your own solution, then go talk to different people. Go talk to first 10 people which are from the same ecosystem, which are either one of the users of that particular problem, or some sort of stakeholder or entity or something like that, right? So then you go ahead and talk to them, tell them about your solution and all, and see what their reaction is, how they feel about it. Do they like it? Do they not like it? Sometimes what happens is, in fact not sometimes, lot of times, what happens is that we have lot of blind spots. What we think may not be right, what we think may not be correct, right? So for that, when we talk to other people, when we share our opinion with other people, and then we see what their perception is, what their opinion is, then it gives us a lot of good perspective and all. It gives us a 360-degree view. So the second thing is that go ahead and talk to people, the real stakeholders and all, and then refine your solution. Okay, so once you have identified problem and you have refined your solution and all, then comes the second step. So the second step that I was going to talk about is MVP, or MVP in the other name is called as minimum viable product. Okay, now great, all good, like you have identified a problem, you have identified a solution. Now what next? What next to do, right? So the next step is exactly this MVP. So what you essentially do is you build a solution. Okay, you build a bare bones solution which you can go out with in the market to your potential customers and all, right, and let them use it. Okay, so the bare bones solution or this minimum viable product is such that you do not have all the functionalities in it, but you have the bare minimum functionalities by which the problem that you are trying to solve gets solved for at least one good enough use case. So the minimum viable product has a lot of pros and cons. In fact, it has most of the pros, all the pros in fact. So the biggest pro is that you don't have to put in entire effort to build a complete full-fledged product and all, right? You just have to build a bare minimum product, and you can go into the market and test everything, validate everything that you were thinking about, right? So you put in your efforts, you build an MVP, you decide what exactly should come into the MVP and all, and you build that MVP, and you then comes the next step of this, that you go into the market and you let your users use that, right? So you acquire your users, first set of users and all, and let them use and learn from their feedback. What is their opinion, how they like it, how they what is their feedback, what more they want to be improved in that and all. Now this particular step is again the most critical step, right? Because soon soon you learn from your potential users and all, like how exactly they are reacting, right? How exactly they are behaving with respect to the solution that you have created. You get a biggest validation, right? It could be either a complete flop, that they don't even need it, right? They don't like it at all. Okay, so then you have some realization over there as well. Okay, you thought something and it was wrong at that particular point. So you got a great learning over there, right? The startups are never about just one try. It is always about persistence and all, right? Perseverance, persistence and pivots and all, right? So now you have good amount of learning, and now you give it again a new try, right? And in the another case, like let's say your potential customers have already liked what you have built, then that's a great thing, right?
Now from there, you know, take their feedbacks more and more, incorporate that in, you know, your product and all, and keep on building from there, and keep on acquiring more and more users. Okay, so that's a part, the second step. Now let's assume that you have initial set of users, right? You have a great MVP, like a great minimum viable product, and you have a, you know, users which are using it on a daily basis or weekly basis, or, you know, whatever the frequency is, right? Now comes the next step, right? So the third step is exactly fundraise, okay, which is again one of the most tedious steps for many founders, right? But if you have got the first two things right, there's a big, you know, reason why this third part can become very easy for you. So the fundraise again could be of, you know, different types. It could be angel round, or it could be, you know, micro VC round, or it could be friends and family round, and all those things. Generally at this particular stage, like the first stage, the VCs and all, venture capitalists and all, they don't come in, okay, because it is very early. So the best over here could be generally friends and family round or angel round and all. So for that, again, you know, you have, you know, you can, you know, pour in from your friends and family, which come from the same background from the problem that you are solving, right? And then again, you have a lot of angel platforms out there in the market, you know, so where you can go, you can pitch, you can present your idea, you can present your attraction and all, and you can raise funds, right? So I can talk more in detail about this some other day maybe. Now let's come to the last and most important point. So the last point is perseverance, right? So perseverance or persistence and all those things, right? So let me tell you this honestly, right? So no startup gets built on the first day, right? Never on the day one, right? So it takes a lot of hard work, it takes a lot of iteration, it takes a lot of repeats and all, right? To build something tangible. Thank you, sir, for your informative speech. Denorlin is the world's first social media envisioned to build a platform to cater to the next generation of users, creators, influencers and business, but with a touch of gamification by introducing a reward-based approach, a few coins for the first time spent, as well for engaging the conventional social media activities like posting, sharing, commenting, so on and so forth within the application. We have two speakers from Denorlin, Tagore Jr. and Sumant Penta. We would first like Mr. Tagore Jr., co-founder of Denorlin, to address the gathering. So, a very productive afternoon, everyone. I was so tensed. I mean, this is my first intamandi mundu ila matladam. So, myself, I'm Tagore Jr., co-founder of Denorlin. In my college, people used to call me just Tagore. So, I'm a graduate from ICFA University, IBS, BBA. So, I recently graduated in the year 2021. So it was maximum journey, like startup journey, Chepamani, like our well-wishers called us, but in Charan Broni Chusnapudu, like I want to share a journey, right, where, see, I'm here not to make you teach, right, I'm not that much of experience, like, ento peda vallu cheptene manam pattichukomu, like, I mean, I'm just a graduate, but I'm here to make you think, right? So, what is this generation? Asal ippudu prapancham ekkadundi? Like, I'm also like a normal kid, like 10th class low, 7.5, inter 55% only, trust me. So, chala kastabadi mali ICFA lo pass ayano. But when I'm in my third year, like in the period of lockdown, in my 6th semester actually, Ninu, my brother, Tabu Senior, is another co-founder. We had a thought to start a startup. So, Induku, like, why we want to enter into this game of business? So, there are so many reasons. I mean, me mind lo business anappudu ela undeno, like, we used to think the same, like, the lifestyle and everything. But once we started the journey, is entirely completely different.
రైట్. నాకు ఏమర్థమైందంటే entrepreneurs are like soldiers for every nation. Trust me. See, entrepreneurship అనేది just అదొక నార్మల్ నేమ్ కాదు. It's like it holds some status, it holds some respect in the country, right? Because soldiers ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు weapons fight చేస్తారు. We fight with the ideas to grow any country in the world, right? So our process లో when I'm in my third year, we started Denorland. Denorland sounds like Dena or Lena. The world of give and take. We believe that in life nothing is for free, right? Even though, let's say, my mom feeds me, she's getting happiness in return, right? So nothing called free in this world. So edi free ga ostundani anukokani. So everything is a give and take process. So that's why we want to represent our national language. So that's why it's Dena or Lena, Denorland. So we started this organization in a vision to build world's first gamified social media platform. So what is this gamified social media platform? See, everyone use social media, right? Everyone. Instagram, Snapchat, YouTube, Google. So these are called social media platforms, right? So మనం ఇక్కడ ఎలా కూర్చున్నామో డిజిటల్లీ కూడా అందరితో అలానే ఉండాలని ఒక విజన్తో స్టార్ట్ చేసిన ప్లాట్ఫామ్స్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్, రైట్? సో what is this gamified social media platform? So before that, like before entering into like why we started this Denorland, like why we, like me and my brother in this journey, enduku start cheyalanunkunnamante, there's a video. So okay, before that, so నేను senior, like my brother elanti persons ante, if we are doing something మేము చెప్పి చేస్తాం, రైట్? లైక్ లెట్స్ ఇమాజిన్ ఒకటి చెప్పి చేస్తే ఒక మజా ఉంటుంది, చెప్పకుండా చేస్తే ఇంకోటి ఉంటుంది. సో జరుగుతుంది. సో వీ సెడ్ వీ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ నెక్స్ట్ 10 years, ట్రస్ట్ మీ. అంటే మేము అన్నీ స్టార్ట్ చేయకముందు, లైక్ బిఫోర్ Denorland, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ లాక్డౌన్, వీ వాంట్ టు ప్రూవ్ టు ద వరల్డ్ దట్ వీ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ నో మ్యాటర్ వాట్, వీ విల్ బీ ఇన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్, ట్రస్ట్ మీ. So we said we created some video and we posted on YouTube. So once we'll look into that video. So I'll tell you from there how we came till here. The last one. Sound. ఎందుకంటే ఈ వీడియోని పోస్ట్ చేయాలని చెప్పి couple of weeks నుంచి మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం. So it's all Telugu only again. ఫైనలీ ఓకే నెక్స్ట్ లెవెల్ అవుతుంది. సో ఈ వీడియోని పోస్ట్ చేయాలని మేము చాలా సో 1 2 3 go. సో ఈ వీడియోని పోస్ట్ చేయాలని మేము ఒక కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ నుంచి ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఫర్ ద కంటెంట్. సో ఫైనలీ వి వెల్కమ్ యూ ఆల్ గైస్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ గెలాక్సీ బ్రెయిన్స్. సో గెలాక్సీ బ్రెయిన్ అంటే ఏంటో చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. ఇట్స్ అ సూపర్ హీరో క్యారెక్టర్. అది ప్రతి ఒక్క లైఫ్లో ఒక సూపర్ హీరో ఉంటారు. సో మేమేం బిలీవ్ చేస్తామంటే వీ వాంట్ టు బీ సక్సెస్ఫుల్. ద ఫస్ట్ పాయింట్ అది, వీ వాంట్ టు బీ సక్సెస్ఫుల్. మీరు హిస్టరీలో ఏ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నా దేర్ వాజ్ అ సపోర్ట్ ఫర్ హిస్ సక్సెస్. సో వాట్ వీ బిలీవ్ అని ఏంటంటే, బికాస్ వీ క్రియేటెడ్ దిస్ క్యారెక్టర్ గెలాక్సీ బ్రెయిన్ అనేది, ఇట్స్ అ సూపర్ హీరో క్యారెక్టర్. సూపర్ హీరో క్యారెక్టర్ అంటే ఒక 6 types ఆఫ్ we created 6 types of we divided 6 type of categories. We don't know nothing about YouTube or editing about anything. వీడు సో తను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, మాకు అసలు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. వ్లాగింగ్ కానివ్వండి, వాళ్ళకి ఫర్ ఎడిటింగ్, ఫర్ ఇప్పుడు మీ ముందు మాట్లాడుతున్నది సో ఫైనల్ ఇంట్రోవర్ట్. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మేము ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నామంటే, దిస్ వీడియో ఇస్ నాట్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఈవెన్ we may laugh, we may crack jokes, but this is not for entertainment. ఇక్కడ చాలా హార్డ్షిప్ ఉంటుంది. లైక్ యూ నీడ్ టు గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్, యూ నీడ్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్. సో తను చెప్పాడు కదా 6 categories అని. సో we designed this character into 6 categories. ఈ సూపర్ హీరో క్యారెక్టర్ 6 categories డివైడ్ చేసి, సో ఫస్ట్ దాంట్లో స్పిరిచువల్ నెంబర్ 1 ప్రయారిటీ ఉంటుంది, టు అండర్స్టాండ్ హిమ్సెల్ఫ్. దాని తర్వాత హెల్త్ వస్తుంది. సో స్పిరిచువల్ విచ్ ఈస్ ఇంటర్లింక్ టు హెల్త్ని ఇంటర్లింక్ చేసి మెంటల్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. మెంటల్ స్టెబిలిటీని ఇంటర్లింక్ చేస్తూ మనకి ఫిట్నెస్ ఉంటుంది.
సో ఫిట్నెస్ని ఇంటర్లింక్ చేస్తూ ట్రావెలింగ్ ఉంటుంది, ట్రావెలింగ్ని ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటూ ఫినాన్స్ ఉంటుంది. ఫినాన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్, బికాస్ వీ వాంటెడ్ టు మేక్ బిజినెస్. ఎప్పటి నుంచో ఇనిషియల్ స్టేజెస్ నుంచి వీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్అప్ రిగార్డింగ్ బిజినెస్ ప్లాన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో దీనికోసం ఈ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ని, ఈ క్యారెక్టర్ని డెవలప్ చేయడానికి వీ వాంటెడ్ 500 days of a challenge. So challenge అని ఎందుకు అంటున్నామంటే వీ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్, బికాస్ ప్రతి గేమ్కి ఒక బౌండరీ ఉంటున్నట్టు. ఇప్పుడు క్రికెట్కి ఒక బౌండరీ ఉంటుంది. సో దాని అవతల పడితే ఒక 6, దాని అవతల పడితే 4 అన్నట్టుగా, 1 టప్ పడితే 4 అన్నట్టుగా వీ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ బౌండరీ. సో 500 days టైం పీరియడ్ని ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నామంటే వీ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఒక థాట్ని ఈ 500 daysలో కన్సిస్టెన్సీగా స్టే. వీ డోంట్ టాక్ మచ్, విల్ జస్ట్ సే హూ విల్ విన్. అంటే నేను చెప్పేస్తా ఈ గేమ్ పక్క నేనే గెలుస్తాను. దట్ మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ వీ హావ్. That shows the confidence. Even you people మీరు నమ్మకపోవచ్చు, బట్ వీ డోంట్ ఈవెన్ థింక్ మచ్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఎందుకంటే మీకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీక్లీ వీడియోస్ చూసే కొద్దీ లైక్ యూ పీపుల్ స్టార్ట్ బిలీవింగ్, బికాస్ వీ నో వాట్ వీ గోనా డూ. We are very much confident in ourselves. Excuse me. Like finally we wanted to convey a message. ఏంటంటే you can better yourself by only living your past. You can be your own creator for your destiny by only living your past. And hope you guys stay safe, stay home. We'll catch you soon on 19th April 2020. Our first video will upload on 19th. Yes, our first official transformation Just video an will introduction what we are saying, what is a galaxy brain, that's it. So first official introduction video gonna upload on 19th of this month, April 2020. So hope you guys అలా ఎందుకంటే ఈ వీడియోని పోస్ట్ చేయాలని చెప్పి మేము couple of weeks నుంచి మేము ప్లాన్ చేయాలి. So this is a video like before Denorland, like Ninu Ganesh, India Ganesh, my brother, we thought to create a superhero character. Like lockdown lo chala 1 month అయిపోయింది, like చాలా మందికి టైం ఉంది, బట్ ఎప్పటి వరకు ఎక్స్టెండ్ ఏదో తెలియదు. సో వీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ ఫార్ మోర్ బియాండ్ దెన్ యావరేజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాట్ he or she might think. So what we thought, let's build a superhero character like Superman, Batman, Wonder Woman. ఇవన్నీ ఒక్కొక్క like characters ఎలా క్రియేట్ చేశారో we thought to create our own. So we thought to name it as a Galaxy Brains. So we went with 2 Galaxy Brains. So the simple funda of a Galaxy Brain is to differentiate a thought process between a human mind and a Galaxy Brain. Because manshulu grahani dati grahaniki veltunnaru, right? So there is a huge difference between how we are using those 24 hours in a day. Adi maaku ardhamaindi. So ee video lo explain chesinattu, like we adapted this what is the superpower of Galaxy Brain, right? So it is the consistency. Trust me, life lo consistency is the different thing. Like adi achieve cheyadam, it's not that easy, because being consistent, it's not that easy, right? So what we thought, let's take a 500 days of challenge, like every day being spiritual, being mental, being fitness, being mental stability, or travel and business. So it's 6 things ni follow aithe ela untundo, just we want to like see how it might be look, right? So in the 4th day, I mean in the journey of in the Galaxy Brain, where we understood India doesn't have its own social media platform, right? Endukante India is going to be a digitalized country, but without having our own digital platform, మన ఐడియాస్ ఎప్పుడు గ్లోబల్ మార్కెట్కి రీచ్ అవ్వలేవు లైఫ్లో. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ మీరు మీరు వేరే మార్కెట్ వాళ్ళది ఇక్కడ చూస్తున్నారు, రైట్? బట్ వీ కాన్ సీ అవర్ కాంటెంట్ ఇన్ టు అవర్ గ్లోబల్ మార్కెట్ బికాస్ ది ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ నాట్ అవర్స్, రైట్? సో ఇంకా చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఇండియన్ మార్కెట్లో, బట్ అవి ఎందుకు ఇన్స్టాగ్రామ్ అంటే ఈ సోషల్ మీడియా అంత ఫేమస్ కాలేదు? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ a different idea than what actually it is, right? So let's imagine what is Denorland. Denorland is something where we can understand in a form like it's an evolution concept of whatever the social media platforms we are using right now, right? So in order to understand Denorland, I need a person that I need to talk. Everyone use Instagram, right? I'll make you understand what is Denorland very simple. Everyone use Instagram, right? So
you use Instagram, like not only Instagram, basic social media. You use 2 to 3 hours every day, averagely. Most of the people use 7 hours, but averagely 2-3 hours. Like what you're getting back? Nothing, right? Nothing. So that's the first problem. It's a global problem. What we found in the Northern. So I think inaka munchu antunattu problem statements untayi every startup ki. So what is the first problem? We thought whatever the time spent on social media is not getting worthwhile. So real world ki value em raatledu. That's the first problem. What is the second problem? How many know about yourself? Like మీ గురించి మీకు ఎంత తెలుసు అని, like 100% నా గురించి నాకు తెలుసు అని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు? వాళ్ళతో వాళ్ళు. How many? I know myself so much అని ఎవరికి తెలియదు కదా. You don't know. Let's say I believe that మీకు మీ forget about ourselves. మనకి మన మదర్స్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ తెలియదు. లెట్స్ సే మన మదర్స్ ఫేవరెట్ మూవీస్ తెలియదు, మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సాంగ్స్ తెలియదు. లైక్ సో we came up with we understood two problems in the market. So one is whatever the time spent on social media is not worthwhile. So let's imagine there is a platform. Whatever the activities you do, like in order you text, you like, you comment, what if we give you some coins? So coins is like right now is a virtual coins. So whatever the time you spend on Denolen, we're going to reward you with some coins. So what you going to do with some coins? You know the process of auctions, like how IPL auctions works? Let's imagine, right? So let's keep the same concept to this feature. We created a new feature called valuation. Valuation acts like the we are giving more value to the post. Like imagine if Deepika Padukone went for a party, she clicked 10 pictures, right? But she found one picture is so beautiful than other 9. So what Denolen is saying, go upload your 9 pictures to profile page, how you upload in Instagram, other social media platforms. But whatever the one post, you think the value is so high, like it was so good like that. So we introduced a new feature called valuation, where you're going to keep that particular picture into the valuation post. So the number of followers, whoever you have, has an option to value that post, right? So imagine after 72 hours, whoever is in the highest valuation post will be the owner of that particular post. I mean, let's imagine if he or she will be the highest value of Deepika Padukone's post. Her or his coins will go to her profile and her post will come to your profile. So you will own the top celebrities or your friends or however the profiles you like. So that's how you can create some value to the post. And then what imagine, what if this coin might used in your day-to-day life, right? So there are so many brands you might know, they are giving discounts, but we don't know how the right process works, right? So Denolen, the U-coins will act like a universal coin where you can get the discount coupons. I mean, imagine if you're going to a restaurant, you're tagging a restaurant, but you're not getting anything back because of your tagging, right? So the restaurant will give some coins in your future. So that's how we are creating that ecosystem. And whatever the time you spend on social media is going to be worthwhile. And so in order to get the thought into reality, like the journey of a startup, like first we need to understand so many technical terms and how the business works. Because my brother is a dropout computer science student from KMIT. I'm just a third year student on ICFA University. Like we have no clue. But only we have a thought that one day we'll be successful. That's the only thing we know. That's the mantra we know. Whatever it takes is what we matters, right? So while exploring in that journey, after 1 year we've been incubated in T-Hub. T-Hub is the world's largest innovation campus, which was like they selected the idea and then they were trying to make us understand how a startup works, how a structure works. And we recently did our launch on Play Store app, like in the name of 3C Festival. Like actually me and Senior were like followers of Sir APJ Abdul Kalam, where his vision is to make every youth from seekers to generators. I mean, don't seek for employment, create employment. So we can't go with the same statement in the
Gen Z world, right? So we thought, let's do something new. Let's make where every youngster can understand. So Sumant Penta, he's a dropout student from this college only. So he's a person when like Tia personally hired him. So he's the one who like incubated Denolin in T-Hub. So he's the master of business, trust me. Okay, very kind introduction. Hello everyone, very happy to be back. It feels like home, although I was the one who left home, so you should be saying that I've come back for some good reason. So let's hope that it's a good reason. I know a lot of you wanted to leave, but as long as you're here, let's make sure that this time that you spend here is worthwhile. So, of course, we're here to talk about startups, we're here to talk about business. You guys have put together this amazing fest, but I feel like it's more important to talk about business, but it's also important to talk about the kind of people behind businesses, right? Because it's people that make businesses at the end of the day. So, if you look at Denolin in this category, in this case, it is the thought, it is the vision, it is the intent of the founder that makes Denolin a reality. So the video that you just saw of the festival, that is the first ever time in the history of Hyderabad that such an event had happened, right? Such a celebration, such a festival had happened. So you name any art form in the world, we have brought that art form onto that stage in Hyderabad, right? And your college was very kind to send about 100-150 students to attend that event. So I'll only talk about two things. Number one, how Denolin is going to pan out in the future, because ultimately where you're headed, where your destination is what matters. Every single one of you here will realize that later in life, you'll all have to know what your worth is, right? You'll all have to know what your value is. Because in order to take any step, in order to approach somebody, you have to convince them of your value, right? So let's say there's Mr. Ratan Tata. If Mr. Ratan Tata goes out and seeks for a job today, he doesn't have to, but if he does that today, then there's no question in the recruiter's mind about whether or not to hire him, because he's instantly hired. He doesn't have to think. The recruiter, he or she, does not have to think anymore. That's because Mr. Ratan Tata holds a certain value that is unmatched and unparalleled in the Indian business space. So tomorrow, when you go somewhere, it's your job and your responsibility to convey your value and convey your worth to the person you're approaching, right? And where does Denolin come in here? Denolin in the future, or as soon as it comes out, comes out up and running, will decide your worth. So when you have to do an addition or a multiplication, you use a calculator, right? So it's still you doing it, but you need a calculator at the end of the day. So Denolin is the calculator to check what your value and what your worth in the social space is, right? So that was the first thing. And the second thing I'll talk about, so because I've been to this college probably I think 6-7 years ago. 7 years ago is when I joined this college. So how does one person go from this college into the business space or into the entrepreneurial space? So in my first year of college, I did very simple things. While I was doing college, I joined leadership organizations, start putting myself out in the business world, started doing things, started volunteering, started working for international universities. So this is something very interesting I did. I used to host international students in Hyderabad, give them internship opportunities. That's how everything started for me, right? I did not know how to do it. I did not know a single word of business. I did not know a single terminology, but all I did was try,
right? And while you try and while you start doing things, you will eventually learn and you will eventually master it and grip it eventually. Not immediately, but there will be that one day when you master it finally, right? So when I was doing that, towards the end of my first year, the skills that I've gained and the skills that I've acquired while doing that got noticed by top recruiters in, some of the best companies that you can think of. So towards the end of my first year, probably when I was in my second semester, when I was writing my exams almost, I had 5 offer letters in my hand. 5 offer letters when I was in my first year. So I started to think, if I stayed in college and if I continued my college and ended up finishing my 4 years, am I really upskilling myself? Am I really going to achieve better things if I spend these extra 3 years in college? So I realized I can't guarantee myself that the next 3 years in college is going to offer me better opportunities or offer me something that I do not have already. So I then decided to move out of college. I then decided to pursue these 5 job offers that I had. So I went to one of them. I thought I'll start one by one and understand those companies and then, see which out of the 5 that I have to join. So I started by approaching one of them. And I spoke to the founder, I spoke to the HR. They were 2 good, very kind people. Did not see me like a 16, 17-year-old. So towards the end of the conversation, the CEO told me one thing. After having spoken to you, Sumant, for about an hour, I understood that this role is probably not for you, right? So I thought I'm not getting the job anymore because somebody who told me he was going to give me the job suddenly told me, no, I'm not giving you this job. Then I started to wonder if it's okay, I'll go and approach the other 4 companies, I'll get placed somewhere. Before I left, he told me, Sumant, I have to tell you something, please sit down. I told you that I'm not giving you this job, but I have another position for you in mind. And I said, what is that position? Then he told me, can you please be my stakeholder? Can you please be a partner in my company? I will give you 50% of my company in shares. So shares is basically your resources, right? In a company, your shares account for the resources that you can see in both physical resources and non-physical resources or infrastructure. So he told me, I'll give you 50% of my stake, 50% of my resources. You run the 50% of my company, you're the operational CEO, you're everything, you're the ultimate decision maker for that 50% that you hold. In return, give me 50% back in the profits you make. Fair deal, right? I give him 50, you give me 50. So I was like, great. I was the operational CEO of a pretty good job consultancy by then, at the age of 17. So back then, I was the youngest CEO in Telangana, in the state of Telangana, although very recently somebody who was 16 years old had started a company, so he became the youngest CEO, so I'm no longer the youngest CEO, right? So that's how it started for me. Then I realized, after having had some perceivable credibility for about 4 months, I can start something of my own, because even if you're the ultimate decision maker of a part of a company, the company is still not yours, right? So I still wanted to, attain a higher, it was an ego thing at that point. I had a lot of ego. I thought, if I start a company of my own, then I can hold 100% instead of 50, right? So how many of you know Rana Daggubati? Obviously, we've all watched all of his films, right? Great actor, great human being. But what most people realize later is he's also a great enabler of the startup ecosystem. He's a startup investor also, right? So what happened in 2019, so this was all 2018, right? When I was 17 years old.
By now you can guess my age, I gave it away. So in 2019, Rana Daggubati had transformed one of his old houses into a learning center for children, right? So I was of the belief that anybody can learn anything irrespective of their age. So with that belief, I thought, why not teach a 7-year-old rocket science, right? Why not teach a 6-year-old robotics, right? Why not teach a 5-year-old coding and programming and AI and all of that? So I took it up as a challenge and I thought, let me try and do that. And we finally were able to do it with the kind of team I've built and all of that. But I needed a partner for certain space, a physical space where I can deliver these curriculums and deliver these learnings, right? So Rana Daggubati came as an angel. His old house that he had transformed into a learning center, he gave me the opportunity to take up space in his old house. In that learning center, he gave me 2 classrooms for me to, run my franchisee there. So by this time, my credibility has gone up 10 times, right? You started by the first job that you ever did was that of an operational CEO. The second entity that you've worked for was in the location of a popular movie star, right? So where next? What is something bigger that you can do? So I took a pause and then I realized after I think a couple of months that I have to start imparting this experience onto someone else, because I can only stay here in this world for about 60, 70, 80 years max, right? But I would not wish to take away all these experiences after 80 years with me. They're of no use, right? You bury those experiences in soil. So I thought, if I impart these experiences onto someone else, it's not like teaching again, but you're just imparting an experience, then another person might have a better opportunity to do something bigger with these experiences, right? So I started mentoring. I started delivering lectures in colleges and conferences, and back then I was the first dropout to deliver a lecture in career conferences, right? So my credibility now is still at the same level, but my ego had started to come down because I've seen a certain kind of rush and I've seen a certain kind of satisfaction of that ego, right? One thing you'll also realize is ego only stays for a little while, and post that you will not care about ego so much once you've attained a certain thing. So I did not care about ego anymore, and I thought I should do something that is of use to this world. So I started venturing into NGOs. I started some, I mentored some, I supported some, but before all of that I worked in some, right, in order to understand how it works. So this is how my arc of getting out of college and jumping into the business world happened. So, and after that, the list keeps going, right? Getting an opportunity to work for the Telangana government's incubator, which is T-Hub, getting to mentor and getting to shortlist and source some of the best startups in the state, a few best startups in the country. But after all of this, if you have to jump out of college and jump into the business world also, it is not a very realistic thing for you to envision or want or dream of, because I did not take a single risk in my life. I wouldn't say dropping out was also a risk. I won't say I took a risk by dropping out also, because I already had offers in hand before I dropped out. So that was certainly not a risk. That was not a risk at all. But if today you have to drop out of college and drop into a job, that is a huge risk. So I'll tell you only 3 things and I'll end. The first thing I'll tell you is the same thing that I mentioned. You can only jump out of college and jump into the business world or a job or anything
if you have an unconditional offer in hand, right? Because that is something for you to fall back on. If that fails, okay, I have this, right? So unless you have an unconditional offer in hand, do not jump out of college expecting to jump into the business world immediately. Second thing is, a lot of misconceptions about business. If you hear conventional business talks, they're basically telling you how to do the same thing that they have done, right? So what you hear them say is their understanding of business, right? So as you mature, you will have your own understanding of business, and there's no right answer or wrong answer in business. So do not stick to what you hear. Of course, that can definitely set a good direction for you to go in, but where you go and how you choose to go about it is entirely up to you, right? The third and the last thing is, I think this is something that comes back to Denorlin again, because it's, at the end of the day, it's people who make businesses, right? If there were no people, if there were no humans, there won't be businesses, right? Because animals, you don't see animals doing business. So it's humans that do business. So if there are no humans, there is no business. So ultimately, it's humans, it's people that create businesses and build businesses, right? So in your initial years, focus on and only focus on creating connects with the right kind of people, right? The initial years for you has to be people based, because the people that stick with you in your initial years are more or less the same people who will stick with you for the next 20-30 years of your life, right? Because if somebody is sticking with you, he or she is trusting you when you were nothing. So that person is not bothered about your wealth, he's not bothered about your respect, he or she is not bothered about your capability of whether or not you'll do it. They just trust you, they just say, I'm with you, let's do this, right? So you have to find that kind of people when you begin. And now the question of how you find that people arises, right? So if you have to check someone's capability, you will have a definition in your own head. But how do we all come together and agree on a common parameter and a common measure for checking someone's capability or worth or value? So this is the last point of my address, and this comes back to Denorlin again. A tool, an indicator like Denorlin becomes as casual and as frequent of a device in the future. So like you use a pen today, you will use Denorlin tomorrow. Because every step you take, so today you have to write down something, you need a pen, right? So tomorrow, every single step you take, it is based on the value of something. It could be a person, it could be an object. So, for example, there is this tissue packet, right? How does one decide the cost of this tissue packet? It's all estimates, right? You guess the value of the tissue packet. Of course, you count so many factors, the raw material, the packaging, the kind of production cost that it takes, your employment, kind of workers you pay and all of that. But at the end of the day, this tissue has more value than all of those costs included, because it is wiping my tears at the end of the day. So the fact that it is wiping my tears, to me, is more valuable than the 100 rupees or 200 rupees I've paid for this tissue packet. So in that manner, the cost is infinite, right? The cost of wiping my tears, I can't even measure it. It is immeasurably valuable to me. So how do you measure that value? You need a tool, right? So Denorlin in the future is your tool, which is built for you. It's built to make you realize your worth, and also make you realize the kind of worth you're imparting on someone else, right? So these are three things.
the only three things that I wanted to talk about. I did not really want to talk about business today, but thank you so much for having me back. I think it's been 7 years since I've joined, got an admission in this college, so it feels very good to be back. And I only hope for each one of you to venture into startups, to venture into entrepreneurship, to venture into businesses. But just don't do all of that because startups nowadays have become cool, right? Entrepreneurship has become a cool thing. It's become trendy. You open Instagram in 2015, you might have seen probably 1% of entrepreneurship posts. Today you see 50% or 60%, right? So don't just venture into business and entrepreneurship because you find it cool. Justify the cool factor and then venture into business. So once again, thank you so much for having me. And thanks to all the speakers. I think Sushil, thank you so much for agreeing to do this in the last minute. I think in a very short notice, Sushil has come on board. Thank you so much, Sushil. Charan has been very kind because Charan's schedule is not very easy and he keeps doing a lot of things. But one call and he said, I'm coming. Connect me to them. Let's do this, right? And of course, my prized co-founder, the co-founder of Denorlin. As a business advisor, your job is to lead from the back, right? It's from being at the back is very important, but it's these guys that are in the front and leading the pack from the front. So thank you so much to all the speakers who've come on board, everybody for agreeing to do this, and all the best for every other fest that you keep doing from now on, and I hope to keep coming back many more times. Thank you so much, everyone. So, obviously we don't have a tool right to so maybe we can find it in the next 100 to 200 years. So, just maybe just 2 years back, like the world is so more advanced. Like Manshulu, after what happens after 200 years, but people are thinking what's after next 200 years, right? So we just came here just to, like last time, like 3C festival ke like 100 students vachinappudu, like one person, like I saw his like eager to grab something opportunity. So maybe I just came here today just to make you think, I'm just a 23 years old kid, 21 to start just see, I'm not saying, as Suman said, like it's not something cool. See, ikkada emantaru, like as I told you, it's like a soldier kunanta responsibility unappudu, so something sacrifices chala unte. So when you really want to step in that, then only step in that, or wherever diskuntaru. But I'm just saying one last thing, that see, we are an evolution of 14.5 billion years. Like we are an evolution of stars. See, meer ikkada oka existence ochindi ante ala raledu. See, you like, see, okay, let's talk biology for 1 minute. Like, see, we came from a memory, right? Everyone came from a sperm. See, no trillions of memories ni dati oka person e bayatiki vastaru. That's the value of your life, right? Oka maybe 25,000 days unta my existence lo. After that, no one knows what will happen, right? So I'm not saying, I'm not giving you motivation, that unna limited time, short period of time, like how much you're exploring, how much you're experiencing this world, make life out of it. Thank you. Thank you, Mr. Tagore and Mr. Sumant. That was really inspiring and informative. On behalf of Atharva Data Science community, I would like to thank Mr. Charan Lakkaraju from Stumax, Mr. Lakshmikant from Petwalk, Sushil Modi from Ziploc, Mr. Tagore and Mr. Sumant Penta from Denorlin for coming to our college and inspiring all our students. Enjoyed the past 3 days as much as we have. And that keeps, you have learned a lot from workshops, seminars and other activities that we organized. Before proceeding, I would like to thank our sponsors, skill development sponsors, Internshala, co-sponsors, Tutorials Point,
Iruzu VR Zone, Next Wave, ATC and Hall of Games. Today we are here to recognize and honor the winners of the various competitions and distribute prizes to those who have excelled in their fields. On behalf of the entire organizing committee, I want to congratulate all the winners and acknowledge the efforts of everyone who have participated in making the event a success. I'd like to call upon Dr. Shiva Prasad sir, DS HOD, to please grace the dais. And all our DS faculty to please come up onto the dais. I'd like to call Mr. Vamsi Krishna sir to please grace the dais. Now let us announce the winners of Presto 2K23. The first prize from data analysis goes to Srinath, Kailash and Vikram for biometric data analysis. I'd like them please come up onto the dais. Guys, be quick. The second prize goes to K. Yash for WHO COVID data. I request all this faculty to stand at their respective places. And please give prizes to the winners and runners. The first prize from data analysis goes to Srinath, Kailash and Vikram from third year, Data Science Department for biometric data analysis. Guys, give them a big round of applause. The runner-up of data analysis goes to K. Yash for WHO COVID data. Ethical hacking. First prize goes to K. Maitreyi, first year cybersecurity. Runner-up is J. Pawan and M. Pranati for malware attacks. Guys, please give them a big round of applause. Now for the winners of UI UX, Bala Ritvik Rajareddy, James Prabhakar and Kirtana. First prize. And the second prize goes to G. Anirudh K. Vidyadhar Reddy. For the winners of web development, S. Tarun. First prize goes to S. Tarun.
runner-up is M. Kapil from first year. So these are the winners for our workshops. Come on guys, congratulate them. Second prize, M. Couple from first year. Along with the workshops, we have also conducted fun tech events. Winner for programming charades. First winner goes to Rahul and Rohit from data science third year. Rahul and Rohit. Second prize goes to Ankita and Rohita from St. Martin's. Ankita and Rohita from St. Martin's. Guys, please give them a big round of applause. మాస్కులు తీయండి మాస్కులు అదే మాస్కులు మాస్క్ Now I'd like to call our core team, M. Akshay, President of Atharva Data Science Community, to please come up onto the dais. Revant, Vice President of ADSE. Dharani, General Secretary. Harshita, PR Manager. Alekia, Treasurer. Abhay, Technical Lead. Krishnavamshi, Executive Board Member. Harshavardhini, Executive Board Member. Bhavana, Executive Board Member. Sai Teja, Executive Board Member. Ram Prakash, External Support. ఎంతమందా అరే తీరాను ఇడిస్తావా కెమెరా క్యామిటీరా క్యామిటీదే లౌడి రే ఇక్కడ అవుతుంది ఎంత సారీ తీసావా Now we'd like to introduce our interns of Atharva Data Science Community. Abdul Sahil from second year Data Science Department. P. Sai Reddy. మాన్యువల్లో తీసుకోవాలి మాన్యువల్లో ఆటోలో పెట్టాము
డి హిమశ్రీ, కె చక్షితారెడ్డి, డి ప్రతిభ, విఎల్ సురేష్ చంద్ర, యుబి మురారి, ఎం రాకేష్, డి శ్రవళిక, జి శ్రీచరిత, బి నితీష్, కె శివచరణ్, ఎస్ మేఘనారెడ్డి, ఏ అలేఖ్య, ఆర్ దినేష్ కార్తిక్, వి భవానీ ప్రసాద్, ఎం ఆశీష్ కుమార్, అయ్యో కొంతమంది ఇటు అరే కొంతమంది ఇటు ఉండమని అన్న